Buongiorno a tutti. First day in Italy, we arrived in the city of La Spezia, located on the north coast of Italy, and we're gonna visit a few places around that city, where there is also Cinque Terre, but today it's Porto Venere. Alle mie spalle potete vedere la chiesa di San Pietro, la famosa chiesa, il Cristiano Tempio citato da Eugenio Montale in una delle sue poesie, ed è una delle chiese più belle del Golfo dei Poeti.